Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to our program Ada Kelas di ATV, a program dedicated by Dinas Pendidikan Kota Batu with Agropolitan TV. Well, students, before we are going to start the lessons today, let me introduce myself first. My name is Triwindiati, but you can call me Mrs. Windy, and I'm from SMPN 1 atau Pesanggerahan 2 Batu. Well, students, today we are going to study English for grade 9 for the first semester, and it's all about label. Alright, students, before we continue, I think it's better for you to prepare your book, your pen, or maybe your dictionary so that you are ready to study. Have you prepared them? Good job. Alright, students, before we continue, I think it's better for you to know the basic competence and also the teaching objectives of our materials today. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu menerapkan struktur dan fungsi serta unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi label, baik berupa label obat, makanan maupun minuman. So, in this session, you are going to study about the food label, beverage label, and also the medicines label. Alright, students, and today we are going to study about the first one is about the function of the label, and then the second one is about the language features of the label. The third one is about the generic structures of the label, and also the detailed information about the label, especially parts of the labels in detail. Okay, students, apakah kalian sudah punya gambaran tentang materi kita hari ini? Nice. Okay, so let's start studying together. Look at this picture. Can you see this? Nice. Okay, what picture is it? Yes, this is a picture of food product. And then, what about the label? Is there any label here? Nice. Yes, of course. Yeah. Where do we find the label? Good job. Yes. We usually find the label at the back of the package of the food or maybe medicines or maybe beverage product. And now for the first one, we will study it about the food label first. Okay, pay attention to this one. Yes, you can find it. Is it food, beverage or medicine? Nice. This is a food label. Then what about this one? Can you guess what is it? Nice. This is the label of beverage, ma'am. Nice. How do you know that? From the picture. Nice. And then? Yeah, from the variant, ma'am. Ada gambar guavanya, ma'am. Nice, gitu ya. Jadi kalian bisa tahu berbagai macam informasi yang ada di dalam label tersebut. Yes, because the purpose of the label is to give you detailed information about the product, especially about this one, the food, drink or beverage, and also the medicines. Now let's move on to the next slide. Okay, what about this one? Tadi kita sudah about food label and then beverage label, and then what about this one? Nice, this is the medicines product, ma'am. Yes, is there any label at the back of the package? Yes, of course. Sangat bahaya sekali ya ketika kita beli produk obat-obatan and then there is no label at the back of the package. It would be very dangerous, right? Ya, kita harus sangat hati-hati ketika kita membeli produk, apalagi produk itu berupa obat-obatan. Because we have to know the detailed information and also what is that? Beberapa informasi yang ingin kita peroleh. For example, tadi ketika kita melihat di medicines product gitu ya, for kids for example, biasanya ada rasanya, ada variannya gitu ya. And then the most important thing is that about the expiry date atau tanggal kadaluarsanya. Oke, dari 3 label tersebut, have you already understood about them? Nice. We'll continue about the label in details
Let's see the other slide. Alright, so after you see the medicines product, the beverage product, and also the food product, and also its label, now we comes to the purpose of the label. What is actually the purpose of the label? Ketika kalian bertanya, buat apa sih mem capek-capek kita belajar tentang label, tujuannya untuk apa sih gitu lah. Then we comes to this, ya. Well, for the first purpose is that to give you a detailed information about the product, and then the second one is to avoid the negative effects of the product. Jadi jangan sampai ya kalian alergi terhadap sesuatu and then you buy it and then you eat them. It will be very dangerous, right? Jadi ketika kita melihat, oh label ini apa sih kandungannya dan lain sebagainya, ketika it's not suitable for you, don't eat or don't drink that. Then the third one is to choose a safe product for you. Ketika kita belanja gitu ya, terus kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa sih, kita tinggal ambil aja, kemudian kita mengkonsumsinya. I think it's not wise enough ya. Itu kayaknya kita juga harus perlu berhati-hati seperti itu ya. Ini produk ini safe nggak sih untuk kita gitu ya? Aman nggak sih untuk anak-anak kita seperti itu? So that is the importance of knowing the purpose of the labels. Jadi anak-anak ketika kita belajar tentang label ini, this is very important for our daily lives because we know it in details what is actually the product that we consume. Okay, do you know that? Nice. Okay, after we studied about the purpose of the label, we comes to the social functions of the label. Actually, this is just the same, but you have to know it so that you will understand, and you will know better about the label. The first function is that to choose a healthy and safe product for you. And then the second one is that to get the best result gitu ya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Ketika for example you take a medicines and then ukurannya untuk meminumnya hanya 1 sendok makan gitu ya. You have to take it for 1 spoon only. Nggak boleh kalian ambil, biar cepat sembuh nih, pakai 3 sendok makan sekaligus. Oh, it will be very dangerous. And then, aduh, itu selalu beresiko ya untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Kemudian yang ketiga nih, to get the best result. Ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. For example nih, kita mau masak sesuatu gitu ya. Kita beli bumbu yang instan gitu ya anak-anak ya. Kemudian you know the label at the back and then how to make it etc. And then also the expiry date and then the variant. Ada bermacam-macam variannya gitu ya anak-anak ya. Jadi sesuai yang kalian inginkan, so you will get the best result as you want because you know the detailed informations of the product. Now we comes to the label of food and medicines. Is there any difference between the label of food and medicines? Mungkin secara keseluruhan gitu hampir sama ya, because the function and the purpose of the label is to give detailed information, but be careful, we can differentiate them. For example, this one you can see from this slide that when we look at the label of food, we have to be careful. Why? Yes, because we consume it to life gitu ya, kita mengkonsumsinya untuk kehidupan kita gitu ya. And then what about the product of medicines, especially the label ya gitu lah. Kenapa kita harus tahu dan memahami apa sih sebenarnya fungsi label dari obat tersebut gitu ya? Yes, because we use the product. I mean we use the medicines product to cure our illness gitu ya. Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di diri kita. So we have to be very careful when taking that kind of medicines gitu ya. Nggak boleh nih obat untuk orang dewasa yang harusnya memang penggunaannya untuk orang-orang dewasa, lalu you give it to your baby.
Oh no, ya, nanti hasilnya bisa fatal dan it's dangerous. It's not safe for our healthy and our lives, gitu ya. Okay, so when we use the medicines, please read the label, try to understand it, and then use it correctly and properly, gitu ya. Harus sesuai dengan anjuran yang ada di label tersebut. For example, takarannya hanya kalian boleh minum 1 sendok takar gitu ya. No, don't consume it. Ketika kalian ingin cepat sembuh, aku langsung minum 1 botol semuanya. You are going to die then, okay? Now you can see here. Now we comes to the generic structure of the label. Ya anak-anak ya, sepertinya kita akan banyak materi hari ini, tapi no, it's really simple because as our basic competence today that we will study about the label untuk penggunaan yang sangat sederhana ya anak-anak ya. For example, this one you can see di sini ada generic structure-nya. Jadi unsur-unsur di label itu ada apa saja sih? Di sini Bu India hanya menuliskan 8 ya. Maybe it's going to be different for one to each other, but mostly ketika kita melihat label, informasinya ya biasanya secara detail gitu ya anak-anak ya. You can see biasanya ada yang pertama the name of the product, and then brand of the product, description-nya apa, and then the ingredients-nya apa aja, bahan-bahannya apa aja gitu ya. Kemudian usage-nya bagaimana, penggunaannya untuk apa sih, and then the dosage, dosisnya untuk berapa aja sih, usia sekian sampai sekian itu berapa gitu ya. Kemudian juga biasanya ada variannya. Seperti yang Bu Ini bilang, biasanya juga ada expiry date-nya atau expiration date gitu ya, tanggal kadaluarsa. Kalau nggak ada mem, aduh, berarti itu perlu disangsikan gitu ya, karena this is very important. Kalau nggak gitu kita nggak tahu dong, ini best consume or not gitu ya. Ini layak untuk dimakan atau tidak sih gitu ya. Karena seperti sudah dijelaskan tadi, we consume something to life. Jadi kita harus hati-hati ketika kita mengkonsumsi sesuatu gitu ya anak-anak ya. Okay, now let's look at to the next slide. This is about the language features of the label. You can see here. Kalian bisa melihatnya dan bisa membacanya. Yang pertama itu tadi adalah the term use, seperti yang ada di generic structure-nya gitu ya anak-anak ya. Ada name of the product, ada brandnya apa sih gitu ya. Kemudian mungkin ada variannya, itu biasa coklat, vanilla, dan lain sebagainya, seperti tadi di generic structure. Kemudian yang kedua nih, di label ini menggunakan imperative sentence, kalimat perintah gitu ya. For example, keep away from the children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Store in dry place, simpan di tempat yang kering gitu ya. Jadi memakai verb 1 karena dia adalah imperative sentence. Oke, yang ketiga itu menggunakan noun phrase atau gabungan dari kata benda gitu ya. Oke anak-anak, this is about the language features of the label, and we will know it better after this because we will go to the next slide. Welcome back again to our program. Masih bersama Ada Kelas di ATV, a program dedicated by Dinas Pendidikan Kota Batu with Agropolitan TV. Well, in this session we are going to study about the parts of the food label. Tadi kita sudah belajar ya anak-anak ya tentang generic structure and then language feature and then the purpose of the label. Now we comes to the real picture. You can see this. Kalian bisa lihat kan ya, di sini ada beberapa
namanya gitu ya, ada name of the product and then brand of the product, the expiry date, and then also the ingredients, the nutrition facts, etc. We will know it and we will discuss it together in details for the next slide. Now please look at this. Yes, can you see it clearly? Nice, ya. Di sini kita bisa melihat parts of the food label. Yang pertama ini ada name of the product gitu ya. Di situ dijelaskan ada your player gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada variannya. What is the variant? Yes, original one. Then the next one, the third is about the description. Jadi gambaran dari produk itu apa aja sih gitu ya. Okay, do you understand? Nice. We come to this slide. Look at this slide, please. Ya, di sini ada expiration date gitu ya, atau kita sebut sebagai tanggal kadaluarsa. Mungkin cara penulisannya agak sedikit berbeda ya, anak-anak ya. Ada yang ditulis lengkap gitu ya, the date, the month, and the year. Ada juga yang hanya menuliskan the month and the year gitu aja. Boleh nggak, Mem? Ya boleh-boleh aja. Asalkan kita harus jeli dan teliti ya. When we buy something and then we look at the expiration date. Oh, ini sudah kadaluarsa apa belum sih? Sudah mendekati apa belum sih? In my opinion, if the expiry date itu sudah mendekati gitu, ya it's better for us not to buy that kind of things, okay? And then also the content atau the amount of this product gitu ya. Ada berapa miligram sih ukurannya, kemudian isinya itu berapa biasanya gitu. Ada ya, especially about the food product. Now look at this slide. Kita akan membahas in details ya, karena label ini tadi di generic structure sudah Bu Indi jelaskan ada beberapa bagian atau parts of the label gitu. We comes to the ingredients of the product. Kalian bisa melihat at the back of the package, usually you can find it there. Ada ya gitu ya, ingredientsnya apa aja sih gitu. Kemudian juga ada direction to store. How to store this product gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menyimpan produk tersebut, apakah in a dry place, in a cool place, etc. Jangan sampai nih cara penyimpanannya itu you should put it in dry places and then you put it in a water, something watery gitu ya. Jadinya ya nanti rusak produk tersebut. Okay? What about this one? What is it? Is it the name of the product? No, ma'am. Is it the description? No. Ya, karena di sini jelas sekali ini ada tulisan nutrition fact gitu ya. Jadi kandungannya apa aja sih nutrition fact-nya gitu ya. Di sini mungkin akan terlihat kalorinya berapa, kemudian mungkin karbonnya berapa, etc. Ketika mungkin ada beberapa orang yang memilih-milih makanan tertentu gitu ya, tidak mau terlalu banyak sugar nih, terlalu banyak kalori nih. Jadi kalian bisa melihatnya dari label tersebut. Tentu ya di bagian mana? Nutrition fact. Alright, so that is about the food label. Do you already understand about this? Nice. Yeah. I hope you can understand the food label well gitu ya. Jadi ini harap kalian bisa mempelajari dari food label itu, karena kita setiap hari kayaknya makan makanan tertentu gitu ya. Dan kita biasanya membelinya gitu ya. Don't forget to look at the back of the package and then you will find its label. Alright, now we comes to the drugs label. Is there any difference? Maybe I give you time to look at this slide first so that we will discuss it together later gitu ya. Oke, sudah melihat ya anak-anak ya. Di sini ada drugs label. Is there any difference between food label and drugs label here? Especially in this slide ya gitu ya. Nice, you can see specific users here. Ketika kita di label makanan mungkin
jarang ya yang tercantum specific user gitu ya, karena ini mungkin untuk penggunaan khusus gitu ya. But when you look at in the drugs label, you will find it. Mungkin ada juga yang ditulis specific users untuk siapa sih? Apakah untuk adults, baby, kids, atau untuk orang-orang tertentu saja yang tidak alergi dengan obat ini dan lain sebagainya. Kemudian di drugs label, usually you find the dosage and then how to use this kind of product. This is really important because the dosage is very important and significant gitu ya. For example, when we have to take only 1 spoon only for that medicines, and then we do not know, and then we take it secara tidak apa ya anak-anak ya, tidak sesuai takaran atau ukurannya. Of course, it is not good gitu ya. Jadi ketika kita membeli obat and then try to pay attention to its label, especially about the dosage and then how to use. Oke, untuk warning di sini juga ada peringatan gitu ya. Mungkin ada yang alergi dengan obat tertentu atau kandungan obat tertentu. So the people who take that kind of drugs or medicines will know. Oh, aku nggak boleh nih minum jenis obat ini. Jadinya harus dihindari gitu ya. Jangan sampai kita tahu kita alergi dengan obat tersebut, tapi kita tetap saja meminumnya. Wow, it will be very dangerous and it's not good. Alright, now we comes to this slide. Di sini ada brand of the product. Namanya apa sih? Yes, Top Care. And then also the descriptions ya. Mungkin gambaran-gambaran produk apa sih ini. Kemudian kandungannya juga apa seperti tadi ya. Juga ada specific users seperti tadi yang sudah Bu ini jelaskan. Specific users di sini tertulis only 2 until 3 years old gitu ya. Jadi hanya dikhususkan untuk anak-anak yang berusia 2 sampai 3 tahun saja. Ma'am, I want to take this medicines. Tapi ketika kamu sudah dewasa, mungkin obat ini nggak manjur dan nggak cocok buat kalian ya. So it is not suitable and it's not appropriate for you when you are more than 3 years old. Okay, now look at this slide. You can see here 3 things here: variant, content, and users. Varian, ya, the taste. Biasanya kalau kita membeli obat-obatan untuk anak-anak gitu ya, for the baby, we can choose the variant. We can choose the taste, whether it is orange and then original chocolate or maybe strawberries gitu ya. Untuk anak-anak sih gitu ya. And then we comes to the content. Kontennya isinya apa sih gitu ya, berapa dan lain sebagainya. And then also the users. Siapa sih yang bisa menggunakan obat ini? Because the picture is a boy, a little boy. I think this is only suitable for kids. Maybe under 5 years old atau di bawah 10 tahun gitu ya. And you can see it clearly from the label. Alright, now we comes to this slide. What about this one? What kind of information that you can take? Yes, direction to use. Jadi ada langkah-langkah ya, biasanya penggunaan obat tersebut sih harus gimana gitu ya. Apakah you can take it directly, apakah harus dihisap, apakah harus diminum, apakah harus diswallow, ditelan dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada hal yang sangat penting yaitu the expiration date. EXP. Usually hanya tertulis seperti itu sih di label-label. It can be food, it can be medicines gitu ya. Enggak, biasanya jarang sih tertulis expiration date gitu ya. Biasanya hanya EXP aja. Di situ kalian sudah bisa tahu tanggal kadaluarsanya sih kapan gitu ya. And I think you should know this. And this is the directions and warnings ya. Jadi beberapa label itu ada directionsnya bagaimana atau cara-cara penyimpanan dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan. Juga ada warning atau peringatan gitu ya. Biasanya kalau kita membeli obat kemudian kita melihat labelnya, gitu biasanya kan kalau kita misalnya sedang hamil gitu, ada yang nggak boleh diminum, nggak boleh meminum obat ini, kemudian jangan diminum sambil mengemudi ya. This is kind of warning gitu ya. Okay, do you understand? Can we go on? Nice.
Alright, what about this slide? What kind of information can you get from this? Yes, direction to store. Bagaimana cara menyimpannya? Seperti tadi, keep in dry place, keep away from the sun, kayak gitu ya. Itu adalah direction to store, bagaimana cara menyimpan produk tersebut. Dan also the dosage, berapa sih dosis yang bisa kita pakai, berapa sih dosis yang tepat untuk usia-usia tertentu. This is kind of dosage atau dosisnya ya. And then the third one is about inactive ingredients. Mungkin ini hanya tambahan saja ya. We cannot see it clearly because the written thing is so small. Jadi kita cukup tahu aja bahwa in a parts of label, we will find the dosage and then direction to store and also inactive ingredients. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Ada Kelas di ATV. To my class with Ada Kelas di ATV, a program dedicated by Dinas Pendidikan Kota Batu with Agropolitan TV. Alright, now we comes to the detailed information. Tadi kita sudah melihat bagaimana pengaplikasian dari generic structures of the label di bagian-bagian label tersebut. Now we comes to the explanation so that you can see it in detail. You can understand better what is actually label gitu ya. So I hope at the end of these materials you will know the labels and then you do understand the use of the label when you take any kinds of food, medicines or beverage. Okay, now we come to this. Okay, the first one is about the brand of the product. Kenapa sih penting banget ada brand produk? Yeah, because different factories have different brand of the same medicines. Why should be different? Yes, because di sini ada usage-nya ya. Jadi kegunaannya untuk apa sih brand itu gitu ya? Too easy to name or to mention. Jadi brand ini kamu pasti punya brand-brand tersendiri ya ketika kita memilih obat atau meminum obat gitu ya. Okay, and then the second one is about name or kind of the product. Yes, to tell you in details what is the amount of the content of the product. Now, when it comes to variant, what is a variant? Yes, kinds of a taste for medicines, especially for cats. Yeah. And then what is the usage of this variant? Ya, to match the patient's appetite gitu ya. Jadi ketika kita punya baby gitu ya, terus sudah tahu berbagai macam rasa obat gitu, mesti mereka akan memilih-milih. Oh, this is orange, this is strawberry, etc. And also such kind of milk gitu ya. Ada susu, produk susu gitu, ada yang rasanya original, vanilla, and then also chocolate. And then the description. Bagaimana sih dengan deskripsi dari sebuah label? Description to tell you types of these drugs. Apakah itu bentuk powder, apakah sirup, apakah itu pill, dan lain sebagainya. And then, what is the usage? Yeah, to tell you kinds of these medicines. The form of the medicines, I mean. And then the ingredients. Yeah. Di bagian ingredients ini biasanya tertera secara jelas ya. Terus fungsinya untuk apa? Ya, to avoid the allergies. Seperti yang Bu Indi sudah katakan tadi bahwa biasanya ada kandungan-kandungan tertentu. If you are allergies with that kind of medicines, please don't take these medicines gitu ya. So this is very important for you to know the label before you eat or you drink any kinds of drugs gitu ya.
And then about the content or amount, yes, what is the purpose or what is the usage ya? To match the patient's need. Di sini yang dimaksud adalah takaran yang sesuai dengan ukuran pasien tersebut ya. Misalnya tadi 1 sendok makan, apakah hanya 1 butir pil atau 2? Kalau dengan sirup bagaimana? Nah, ini supaya cocok gitu ya antara usianya mungkin berapa dengan obat yang harus diminum atau dimakan gitu ya. Alright, now we comes to the specific users. Ya, ini adalah pengguna khusus gitu ya. Siapa sih yang berhak menggunakan obat tersebut? Seperti tadi kita contohkan, for example, only 2 until 3 years old. Ya sudah, hanya bisa dipakai anak usia 2-3 tahun saja. Then about the use, what is the usage gitu ya? Apa sih tujuan dari kita tahu penggunaannya itu? Ya, to cure the illness gitu ya. To treat illness, to treatnya apa sih gitu lah, penyakit yang mau disembuhkan itu apa sih lah, ini kita bisa tahu dari the use atau biasanya di situ disebut dengan usage. Then we comes to the dosage, karena di drugs label itu ada dosage-nya ya. Kalau kita tadi ngomongin about food label, nggak ada dosage-nya. But when we talk about drugs label, here we can see ada dosage-nya. Untuk apa sih ini? Yes, of course, to know the proper dosage ya. Kita harus tahu propernya seberapa sih, yang tepat itu berapa supaya illness-nya pergi gitu ya, supaya penyakitnya bisa disembuhkan. And then direction to store, the way you store the product, the way you keep the product is also important. Yeah, because ketika kita minum obat dan obat ini ada cara-cara khusus untuk penyimpanannya, ya harus dilakukan seperti contoh tersebut. For example, ketika kita habis minum sirup gitu ya, kita harus menutup kembali dengan rapat semacam itu. Itu adalah direction to store. Keep away from the children and then keep away from the sunlight, something like that. What about warning or contraindication? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita melihat ada peringatan atau kontraindikasi gitu ya. Apa sih tujuannya? Ya, to know the negative effect of this product. Jadi, for example, obat ini menyebabkan kantuk gitu ya. Jadi nggak boleh kita minum obat ini sambil mengemudi semacam itu. Biasanya tertulis dengan jelas di label obat-obat tertentu yang memang punya efek samping. Expiration date, ya tanggal kadaluarsa kita tadi sudah jelas sekali ya. Biasanya di label hanya tertulis dengan EXP. It means that tanggal kadaluarsa atau expiration date. Usage, direction, how to use this kind of medicines, whether it is inhale and then swallow or only drink gitu ya. Apakah itu hanya dihirup saja, apakah perlu diminum, ditelan, dan lain sebagainya. Kita setelah ini akan melihat many kinds of products of drugs and how to use this kind of products. Let's see this. Alright, now you can see so many kinds of medicines here. Sebenarnya ini satu produk dari brand yang sama mungkin ya, seperti ini. Kalau fix kita sering sekali ya in our daily life kita menggunakan produk tersebut. You can see here ada yang inhale, yang dihirup, dihisap seperti ini. Kemudian ada yang swallow, ada juga yang dioles-oles seperti ini ya, seperti salep fixnya itu yang ketika anak batuk itu dioles di sini aja gitu ya. Well, after you see many kinds of product and its label and also how to use that kinds of products, now you can see here in this slide. Let's try to discuss the questions and answer. Alright, so I'll give you time to look at the questions first. Yes, there are 4 questions here, number 1, 2, 3, and 4. Can you answer this? Nice. And after this, we are going to discuss together. Questions number 1 is, what is the name of the product? Apa sih nama produk tersebut? Yes, we come to see it here. Ada tulisan Panadol anak-anak. So this becomes the answer of number 1. And then number 2,
What is the purpose of the label? Apa sih tujuan dari label ini? Of course, to give you detailed information about the product. And then questions number 3, who is the specific users of this product? Siapa sih pengguna khusus dari produk tersebut? Ya, you can see it here, very clear here. For children 1 until 6 years. Ya, jadi jawabannya adalah untuk anak-anak usia 1 sampai 6 tahun. Okay, then the question number 4. What is the variant of the product? Apa sih rasa dari produk tersebut? Ya, di sini ada raspberry flavor. Jadi ini adalah jawaban dari nomor 4. Well, now look at this label here. Can you see it? Nice. How many questions can you see? Yes, good. There are 4 questions already about this label. Can you guess the answers? Well, nice. Look at the questions here and then we try to discuss after this. The first question is, what is the name of the product? Apa sih nama dari produk tersebut? Here you can see Augmentin. This is the name of the product atau nama dari produk tersebut. And then questions number 2. What is the purpose of the label? Apa sih purpose atau tujuan dari label tersebut? Yes, of course, to give you detailed information about the products. And then number 3, how should we store the product? Bagaimana kita menyimpan produk tersebut? Di manakah kita bisa melihat informasi tersebut? Yes, here. Keep tightly closed. Gitu ya, harus ditutup dengan rapat, kemudian discard after 10 days, buang setelah 10 hari, gitu ya. And then question number 4, how much does it contain? Berapa sih isinya, gitu ya. Di sini terlihat dengan jelas, ada yang pertama 125 mg per 5 ml, kemudian ada 75 ml when reconstituted, ketika dicampur seperti itu. Well, now look at this label here. Can you see it? Nice. How many questions can you see? Yes, good. There are 4 questions already about this label. Get questions number 1. What is the name of the product? Apa sih nama dari produk tersebut? Yes, we comes to this pineapple, coconut, and banana smoothie. And then what label is it? Label apa sih ini gitu loh. Kita di sini bisa melihat a blend of apple juice, banana, pineapple juice, and coconut milk. Kira-kira ini apa ya? Yes, of course. The answer is beverage atau minuman gitu ya, anak-anak. Kemudian question number 3, how should we store the product? Bagaimana kita menyimpan produk tersebut? Ingat bagaimana cara menyimpanannya? Kita bisa lihat di storage di sini ya. Keep refrigerated, ya, harus disimpan di dalam lemari es gitu ya. And then questions number 4, what are the ingredients of the product? Ini mudah saja ya, kita bisa lihat di ingredients, kemudian kalian bisa menuliskan seluruh ingredient yang ada di sini. Now please you try to identify parts of the labels here. This one, identify parts of the label below. Kita bisa melihat apa sih? Complete pancake mix. Of course, this is the name of the product. Okay, let's write down like this. Yes. And then di sini ada buttermilk. Of course, this is the variant of the product. And then, what is it? Oh, this is the content or amount. And then we comes to the ingredients. Yes, this is tertulis dengan jelas ya. Ini adalah ingredients-nya. And also this one also. Ini juga masih tentang ingredients gitu ya.
again to our program Ada Kelas di RTV, a program dedicated by Dinas Pendidikan Kota Batu with Agropolitan TV. Well, students, are you still here? Nice. Alright, so before we continue the lessons today, and I think you already understood about parts of the label, now please watch these videos first. What happened there? You look so pale. Are you okay? I got stomachache. Oh, poor you. By the way, I have a medicine. Try this. Sorry, I have to go. Mrs. Winnie called me. Bye. Wait there, what is that? This is medicine from Devi. Let me have a look first. Oh my god, don't eat this. This is for baby. Look this, it's written for 2 until 4 years. Don't you remember that Mrs. Windy told us we have to be careful to take medicine. You can see from this label, you can see the usage, dosage, the expired date, and the total information that product. Thanks, Aliza. I think it's better for you to go home and take a rest. Alright, I will see Mrs. Windy and ask permission after this. Will you accompany me? Of course, let's go then. Well, after we watch the video, what can you see in that video? Nice. What happened to Dea? Nice. She got a stomachache. And then what did her friends do? Yes, her friend gave her medicines. Is it appropriate for her? No, yes, it's not suitable for her. Yes, because it's for baby. So please, when you take any medicines for you to cure your illness, be careful. You have to watch the label and then see whether it is useful and whether it is suitable for you or not, so that you can avoid many bad effects or negative effects of this product. Hey, ma'am. Oh, hi Dea. Are you okay right now? Yes, ma'am. Ma'am, Oh, yes. why do need to be careful when taking any medicine? Oh, yes. You know that you take a medicine to cure your illness, right? So take the proper one. If not, it will be very dangerous for you. Dea? Yeah. Okay. Okay, ma'am. Oh, yes. Excuse me, ma'am. I'm sorry, I still do not understand about label. Can you help me to do this text, ma'am? Alright, what is it? Let me see it and discuss it together. Oh, this is about label. Okay, let me help you. Look this. Alright, so what happened to Dea? Yes, Dea cannot answer the task given by the teacher. Okay, so we are still talking about the labels here, and we are going to discuss the questions and answers. Alright, for questions number 1, you can see here, and then try to read for a while, and then we are going to discuss together. Questions number 1, what is the name of the product? Apa sih nama dari produk tersebut? Yes, you can see here. Yes, it's calamine lotion. Kita lihat yang A, B, C, D. Yes, of course, the answer is calamine lotion. Alright, for questions number 2. This is still related with the number 1. Okay, can you see the answer? Can you guess? Nice. Let's discuss together. Alright, for questions number 2, what is the function of the product? Apa sih fungsi dari produk tersebut? Kita lihat ya, yang pertama, to keep the skin white and glowing, untuk menjaga kulit kita agar tetap putih dan glowing. Kita lihat dulu ya, di sini terlihat jelas ada for the temporary relief of pain and itching associated with minor skin irritation. Kita cari yang sama dengan yang ada di labelnya tentu ya. Kemudian yang B, to make skin supple and smooth. Tidak ada penjelasan untuk membuat kulit kita menjadi lembut kan ya. Kemudian yang C, to relieve itching associated with minor
skin irritation? Yes, of course. This is the answer of these questions. Okay, do you understand? Nice. Let's move on to the next questions. Alright, for questions number 3, where can the readers easily find such kind of the text above? Where? Ada kata where. Di mana sih si pembaca dapat dengan mudah menemukan label tersebut? Kita lihat dulu ya, yang A at food product di makanan, kemudian kalau yang B at medicine product di produk obat-obatan, kemudian yang C at cosmetic product di produk kosmetik, atau yang D at beverage product. Kira-kira yang mana ya the answers? Yes, we can see it clearly. Ada gambar orange here, ada gambar jeruk, kemudian what do you think about this one? Of course, the answer is at beverage product. Jadi tentang produk minuman. Alright, what about number 4 here? Yes, can you guess the answers? Alright, for questions number 4, what is the purpose of the text? Apa sih purpose atau tujuan dari teks tersebut, dari label tersebut? Yang pertama nih, to describe a product for kids. Untuk describe, apakah label itu untuk describe? Tentu tidak ya, describe itu kan menggambarkan produk tersebut untuk anak-anak, tentu tidak. Kemudian yang B, to give detailed information about the product, memberikan detail informasi. Yes, of course this is the answer. Kalau yang C itu to advertise. Advertise itu mengiklankan. Beverage tidak ya, karena label tujuannya hanya untuk memberikan informasi secara rinci. So, the answer is B. Okay, for questions number 5, what is the advantage of reading the label above? Ada kata advantage. This is just the same with kata purpose ya. Jadi tujuannya apa sih membaca label tersebut? Di sini ada Bright Village. Yang pertama nih yang A, we understand where to buy Bright Village easily. Kita bisa tahu di mana sih untuk membeli, tentu bukan ya. Kemudian yang kedua, yang B nih, we can measure the content of Bright Village. Kita bisa mengukur, bukan ya, tentu bukan. Kemudian yang C, we get the specific information. Yes, this is the answer. Kalau yang D nih, we know all the ingredients we need to make Bright Village, karena kita tidak akan membuat Bright Village gitu ya. Jadi the appropriate answer is C. Question number 6. From the label, we know that Bright Village main substance is, kita bisa melihat dari label itu sebenarnya bahan utama untuk membuat Bright Village itu apa sih? Apakah yeast, ragi, sea salt, garam, sugar, gula, atau wheat flour? Di sini kita lihat ingredientnya di sini tertulis dengan jelas adalah wheat flour. Jadi jawabannya adalah yang D. Alright, now let's move on to questions number 7. The text above is important for the readers because it di sini ada kata important for the readers because it this is just the same with the purpose atau tujuan dari adanya label tersebut apa sih? Yang A, tell us the dosage to consume the product. Menjelaskan kepada kita dosis untuk mengkonsumsi produk tersebut. Tentu bukan ya. Kemudian yang B, measure the content of the product, untuk mengukur kontennya. Bukan. Kemudian yang C, gives the detailed information of the product. Yes, of course. This is the best answer. Kalau yang D nih, informs the ingredients for making the product. Enggak ya, kita kan tidak akan membuat produk tersebut. So, the best answer is C. Alright, questions number 8. Some people suffer from disease are forbidden to consume this meal. The information can be found. Jadi, beberapa orang nih yang terkena penyakit ini dilarang ya, ada kata forbidden, jadi dilarang untuk mengkonsumsi makanan ini. Informasi ini bisa kita temukan di mana sih? Kita cari ya, apakah di warning, di larangan, kemudian ingredient itu adalah bahan-bahannya, kemudian di nutrition fact, apa di expiration date atau tanggal kadaluarsa. Tentu kita akan menemukannya di warning atau di peringatannya. Questions number 9. What is the benefits of reading the text above? Apa sih benefit
Ya, ini sama dengan kata purpose. Tujuan dari label tersebut apa sih gitu ya. Yang A kita lihat nih, the buyers are interested in buying the product. Pembeli akan tertarik, tentu bukan ya, karena ini adalah tujuan dari advertisement. Jadi bukan yang ini. Kemudian yang B, the buyers get the information of the product. Pembeli akan mendapatkan informasi tentang produk. Yang C, the buyers are able to make the product themselves. Di sini ada kata to make the product themselves. Kita nggak akan membuatnya sendiri kan ya. Kemudian yang D, the buyers get detailed information of the ingredient. Hati-hati antara yang B dengan yang D. Jangan sampai terjebak ya, karena di sini get detailed informationnya about the ingredients. Kalau yang B itu of the product. Jadi the best answer is B. Okay, for questions number 10, what is the benefit of reading the text? Hampir sama ya, benefit tadi adalah purpose. Jadi what is the purpose atau tujuan dari membaca label tersebut? Apa sih? Yang A, the buyers are interested in buying the product. Apakah menjadi tertarik? Tentu tidak ya tadi ya. Kemudian yang B, the buyers get the information of the product. Yes. This is the best answer. The buyers are available to make the product themselves. Ada kata to make the product themselves. Bukan ya, karena ini bukan procedure text. Kemudian the buyers get detailed information. Oh, ada get detailed information juga. Tapi be careful karena di sini ada kata ingredients dan di sini ada of the product. So the best answer is still B. Now we comes to the task. Please do this. Okay, so take a food or beverage label and then try to identify parts of the labels. The second is take a medicines label and then try to identify parts of the label. Okay, can you do it? Nice. Okay, students, I think time is up and I'm going to end up our lessons today. I hope you enjoy this and be careful when taking any kinds of product, whether it is food, medicines or beverage product. Okay, students, I think that is for today. See you next time and still on our program ada kelas di ATV. See you and bye-bye.